Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are you all? I hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love. And today we are here to gather our guidance from the life of our master Sri Ramakrishna Paramhansa Dev. And for last two episodes, we are actually trying to understand the teachings of Sri Ramakrishna with the help of a character, Mahendra Nath Gupta, whom we are actually knew as Mr. Aim or Shrim in Bangla. He was the author of Sri Ramakrishna Kathamrito. So let's proceed further. It may happen that I am reading few passages like the same as the last episode, so pardon me for that. So let's proceed further. So Mahendra asked, okay, let's start from here. Mahendra was convinced. He then asked how one might turn one's mind to God. Sri Ramakrishna, one must constantly take the name of God and sing his praises. One should also associate at intervals with genuine devotees or monks. The mind is not inclined to God if one lives always in the world amid worldly pursuits. It is extremely necessary to resort now and then to solitude and meditate on Him. Without this, it is most difficult at the initial stage to engage the mind in God. Mahendra, how should one live in the world? Sri Ramakrishna, go on with all your duties, but fix the mind on God. Live with all wife, children, parents, and serve them as if they were your most intimate relatives. But in your heart, you should know that none of them belongs to you. A maidservant in a rich family attains to all her duties, but her heart is on her home, in her native place. Again, she looks after her master's children as if they were her own, and says, my Ram or my Hari, but she knows quite well they are not hers. If before attaining devotion you try to mix with the world, you will be all the more entangled. You will be upset by dangers, grief, and mortification. And the more you will dwell on worldly things, the greater will be your attachment. Smear your fingers with oil if you want to open the jackfruit, or the milky exudation will stick to them. Devotion to God is like this oil. But to attain this devotion, solitude is required. For churning butter, one must set the card in a quiet place. The card won't set if it is removed from one place to another. Next, sitting in a quiet place and disengaging yourself from other work, you have to churn the card. Then you get the butter. The world is like water and the mind like milk. If you put milk in water, they get mixed up and you can't separate the two. But if you make curd out of the milk and churn that into butter, you may put it in water and it will float. Therefore, you must first churn the butter of knowledge and devotion through practice in solitude. Then, if you put it in the water of the world, it won't mix up but will float. At the same time, you must discriminate that lust and wealth are unreal and God alone is real. What is money worth? It gives us food and clothing and a place to live in, that's all. But it does not help us to realize God. So, money cannot be the end of life. This is what is called discrimination. Mahendra asked, Sir, is it possible for one to see God? Sri Ramakrishna answered, undoubtedly,
retiring now and then to solitude, taking his name and singing his praises, and discrimination, these are the means. Mahendra, under what circumstances can one see him? Sri Ramkrishna said, one can see him if one weeps for him. With a great intensity of heart, people shed jugful of tear. People shed jugful of tears for their wife or children or for money. But who cares to weep for God? One must pray to Him with the required degree of intensity. The master then burst into a song. Pray to her with real longing and see if you don't realize her. After this, he continued, as soon as you have this yearning, it means that the rosy dawn is already in sight and the sun will soon be up. Immediately after yearning comes realization. The thing is, we must love God as a mother loves her child, as a devoted wife loves her husband, and a worldly man loves his property. If one's love for God equals the sum total of these three, if one's love for God equals the sum total of those three, one can realize Him. We must pray to Him with a yearning heart. The kitten knows only how to mew. It remains wherever its mother places it, sometimes in the kitchen, sometimes on the ground, or sometimes on a bed. When it feels pain, it only mews, it knows nothing else. And the mother comes from wherever she may be, attracted by this mewing. So, my dear friend, my dear listeners, today I am stopping here. Let's start the Bangla translation of this. In short, um, না ছোট্ট করে বলার কি আছে, আসো এসো আমরা জানি শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের বাণীগুলি মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের জীবনী থেকে ছোট্ট একটু যে অংশ আমরা পড়তে পারছি। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, তাকে আমরা চিনি শ্রীম বলে, তারই রচনায় আমরা জানতে পেরেছি রামকৃষ্ণদেবের বাণী শ্রী রামকৃষ্ণের কথামৃত থেকে। তো আজকে যে ছোট্ট একটুখানি পার্ট আমরা পড়ার চেষ্টা করলাম, তার থেকে আমরা খুব সুন্দর সুন্দর কতগুলো জিনিস জানতে পারলাম যে ভগবানের ভক্তি না করলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। আর শ্রী রামকৃষ্ণদেবের কথায় কাঁদতে হবে, যেরমভাবে একজন যেভাবে শুধু মানে কাঁদতে হবে না, শুধু সেই রকম ভালোবাসা, সেরকম ভালোবাসা, যে ভালোবাসা একজন মায়ের তার সন্তানের প্রতি থাকে, যে ভালোবাসা একজন স্ত্রীর তার স্বামীর প্রতি থাকে, আর যে ভালোবাসা একজন ধনীর তার ধনের প্রতি থাকে। এই তিনটে ভালোবাসা যদি এক করা যায়, সেই রকম যদি ডাকার মতো ডাকতে যদি পারি, তাহলে আসবি না তো তোর এমন সাধ্যি নেই, তাই না? তিনি আসতে বাধ্য। আর একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন শ্রী যে ভগবানকে কি দেখা যায়, উনি বলেছিলেন এরমভাবে ডাকতে হবে ঠিক যেরকম বেড়াল ছানাগুলোকে মা যেখানেই রেখে দিয়ে যাক, সে রান্নাঘরে রাখুক, বিছানায় রাখুক, যেখানেই রাখুক, সে যখন কষ্ট পায়, যখন সে ডাকে ভগবানের জন্য, যখন মানে সে যখন ডাকে, তার সেই ডাক শুনে, সে কিন্তু কোথাও যায় না, কিন্তু সেই ডাক শুনে মা বিড়ালটি যেখানেই থাকুক সে ছুটতে আসে, তাকে তার যা কষ্ট সেটা নিরসন করেন। তো এই তো হলো আজকের। আর এই যে সমস্ত ভক্তি এত কিছু, সেটা কেন? যাতে আমরা হাতে সেই তেলটা লাগিয়ে নিতে পারি, যাতে কাঁঠালের আঠা না লাগে। একটা সেফটি লক, না সেফটি লক বলবো না, একটা কবচ, একটা বর্ম। তো আজকের এই ছোট্ট অনুবাদ, এই অনুবাদটার প্রচুর দরকার ছিল তাই না? আমরা যে যেখানেই থাকি, যে যে অবস্থাতেই আমরা এখন আমাদের সাধনা করে যাই না কেন, হয়তো এই কথাটা আপনাদের কাছে নিয়ে আসার জন্য এবং আমার নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য দরকার ছিল। তাহলে আবার দেখা হবে, আবার শোনা হবে।
ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন। টিল দেন বি হ্যাপি, বি জলি, শুভায়া ভবতু।